Na mtazamaji, hii leo ni tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2020. Hujambo popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba siku ya leo inakuendea vyema. Karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Atwoli. Kwanza kabisa tupate taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Watu 18 wamefariki kutokana na makali ya corona, huku wagonjwa wengine 679 wakithibitishwa, miongoni mwao akiwa ni mtoto wa mwezi mmoja. Ndio pale tuko kwa siasa na unanisaidia na NMS inanisaidia. Kwa hivyo ndugu yangu Badi, usinisukume nje, tufanye kazi pamoja. I'm not pushing him out. We are working together as per your guidance. Gavana wa Nairobi Mike Sonko pamoja na mkuu wa NMS Generali Mohamed Badi wamekubaliana kuweka tofauti zao kando na kushirikiana. Maafisa wa afya katika hospitali ya rufaa ya Vihiga wasitisha shughuli za matibabu hii leo, wakidai hawajapokea mishahara yao kwa miezi 10 sasa. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Mtoto mwenye umri wa mwezi mmoja ni miongoni mwa wagonjwa 679 ambao wameambukizwa na virusi vya corona, ambao wamethibitishwa mtazamaji hii leo katika muda wa saa 24 ambazo zimepita. Kulingana na katibu mratibu katika Wizara ya Afya Dr. Masi Mwangangi, watu wengine 18 wamefariki kutokana na virusi vya corona. Aidha, Dr. Mwangangi amesisitiza kwamba serikali ya Kenya inashirikiana na shirika la afya duniani katika juhudi za kupatikana kwa chanjo ya corona. Our COVID-19 statistics. Today we have 679 people who have tested positive out of a sample of 6,590 within the last 24 hours. This now brings our total caseload to 28,104 in the country, with a total cumulative tests of 369,091. From these cases, we have 658 Kenyans, while we have 21 foreigners. 400 are male, whereas 279 are female. And the youngest is a 1-month-old infant, while the oldest is 87. With regards to distribution by counties, as highlighted yesterday and in past briefings, Nairobi continues to lead with 349 cases. Kiambu has 69, Kajiado has 35, Machakos has 25, Nyeri 23, Garissa 18, Mombasa 16, Kericho 14, Uasin-Gishu 13, Nyandarua 13, Tharaka-Nithi 11, Laikipia 9, Nakuru Migori 8, Kisumu 7, Nandi, Busia 6, Meru 5, Muranga, Kirinyaga, Makueni and Isiolo have 4. Tana River, Trans Nzoia as well having 4. Homa Bay, Embu, Kitui having 3. Kitui, apologies, having 2. Vihiga 2. Narok 2. Kilifi 2. Kakamega 1. Baringo, Samburu, Siaya, Bomet, Taita Taveta and Nyamira all having 1 case. We are delighted to inform you that we have 743 patients who've recovered from this disease, of which 685 are from the home-based care program, whereas 58 were discharged from various facilities. And therefore, our total number of recoveries stands at 14,610, and we continue to extend our sincere, humble gratitude and appreciation to our healthcare workers for this good effort. On a sad note, we've lost 18 patients to the disease within the last 24 hours, bringing our case fatality to 456. And particularly, we would like to announce to you that we have lost an astute health worker who was working at Kemri Medical Research Institute. Mr. Kamau Mugenda was the Director of Corporate Affairs since April 2017, an exemplary worker who will be remembered for human resource development, for automation of the Institute's processes, for implementation of the ERP system, and for infrastructural development. So it is not over yet. Over the past few weeks, we've seen in several countries across the world that appeared as though they have passed the epidemic, that now are contending
with fresh spikes of cases. We acknowledge that the national government has tough choices to make in turning this epidemic around and to enable the reduction of cases and deaths even while allowing the economy to recover. It should be clearly stated that these two go hand in hand. The economy can recover fully only if and when we contain this disease. It is clear that leaders at all levels need to step up and work intensively with communities to bring the disease under control. This is to test, isolate and treat patients, to trace and quarantine their contacts, to inform, empower and listen to communities. Na Rais Uhuru Kenyatta amemsuta gavana wa Nairobi Mike Sonko kuhusiana na lalama zake kwamba anahujumiwa na mkuu wa huduma za jiji la Nairobi Jenerali Mohamed Badi. Rais amesema kwamba jukumu kuu la Badi halihusiani kwa njia yoyote ile na siasa za kaunti ya Nairobi. Rais alizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa kupewa hati miliki za shamba kwa wakazi jijini Nairobi, hususan vitongoji vya eneo bunge la Eastlands. Mheshimiwa Rais, kwa sababu bado niko kwa siasa, at least wananchi waone nilisaini transfer ya functions deed, wajua bado niko kwa siasa na unanisaidia na NMS inanisaidia. Kwa hivyo ndugu yangu Badi, usinisukume nje, tufanye kazi pamoja. So I would also like to tell Governor Mike Sonko, I'm not pushing him out. We are working together as per your guidance. Sonko, wacha siasa. Jemedari hana haja na kiti ya governor, hana haja na kiti ya MCA, hana haja na kiti ya speaker. Yeye ni mfanyikazi wangu, ni jemedari wangu. Akimaliza kazi ya Nairobi, atarudi jeshi kulinda wananchi wa taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi sitaki kusikia hiyo masiasa mingi. Au ni namna gani wenzangu? Si ni hivyo jemedari? Na mtazamaji, ni eneo la Eastlands wala si eneo bunge la Eastlands. Tukiendelea, wakilishi wadi kwenye bunge la kaunti ya Kilifi wamepuuzilia mbali ripoti ya matumizi ya shilingi milioni 220 ambazo zilisemekana kutumika kupambana na janga la corona. Hii ni baada ya kuwahoji mawaziri watatu katika bunge kupitia kamati ya ukaguzi ambao waliwasilisha ripoti iliyoonyesha kwa muhtasari jinsi fedha hizo zilivyotumika. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba shilingi milioni 10 zilitumika kununua sabuni za vipande na shilingi milioni 42 zilitumika kununua unga wa mahindi. Mwenyekiti wa kamati hiyo Jimmy Kahindi, ambaye ndiye spika wa bunge, amesema wanahitaji kupata ripoti kamilifu ambayo inaonyesha jinsi pesa hizo zilivyotumika na pia waweze kuonyesha vifaa vilivyonunuliwa. Waweze kutuelezea ni vipi hela hizi zilizotumika zilitumika. Kwa mfano wameelezea kuna vitanda vya ICU ambavyo vilinunuliwa. Kama bunge tumeweza kuuliza vilinunuliwa wapi na kwa senti ngapi, na kwa sasa viko hospitali gani, na je vinafanya kazi au havifanyi kazi. Kama mjuavyo, tumeanza ile harakati ya kuona ni vipi tunaweza kupata chakula ama hela ya kusaidia zile familia ambazo zimekumbwa kwa pakubwa. Kusema kweli, familia zote ama watu wote wa Kilifi athirika kwa sehemu hii au nyingine kwa sababu ya janga hili, lakini kuna zile familia ambazo zimekumbwa ama zimeathirika pakubwa zaidi, na zile ndizo tunataka tuziangazie na tuone hivi karibuni ni vipi tunaweza kuwasaidia. Na maafisa wa afya katika kaunti ya Vihiga walisitisha shughuli zote za afya katika hospitali ya rufaa ya Vihiga hii leo na kuandamana hadi katika ofisi ya gavana wa kaunti hiyo Wilbur Otichiro kulalamikia kile wanachosema kutolipwa mishahara yao kwa takriban miezi 10. Maafisa hao walizuiliwa kuingia katika ofisi za gavana na maafisa wa polisi waliokuwa wameshika doria. Maafisa hao wameapa kutoendelea kutoa huduma zao hadi pale watakapolipwa mishahara yao na kuitaka serikali kuu kuingilia kati.
Na tukiachana hayo, zaidi ya familia 4,000 zinazoishi karibu na ziwa Naivasha zinahofia kufurushwa makwao kutokana na kiwango kikubwa cha maji ambayo yameanza kufika kwenye makazi yaliyo karibu nao kutokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha kwenye eneo la Badeas ambalo ndilo chanzo cha mito ambayo inaelekeza maji katika ziwa Naivasha. Serikali imetoa tahadhari kwa familia zinazoishi karibu na ziwa Naivasha kuanza kuhamia maeneo salama ili kujiepusha na hasara za mafuriko. Mimi naweza kurudishia Safaricom Foundation asante kwa kutujali, na tena administration yetu kwa kuja kwetu mashinani na kujua wale wako na tabu. In Naivasha we are targeting families or households, a total of 208 households to benefit from this program. What we have in mind is foodstuffs and a bottle of sanitizer to each of these vulnerable families. We have started with these 30 families today, but in the course of the whole of this week, bearing in mind that the government requires to maintain the social distances, we could not congregate the whole families here. So in the course of this week, some are going to get vouchers that they can actually go out there and purchase the food from either the nearest supermarket that is next to them. Na Kenya imejiunga na mataifa mengine kwenye maadhimisho ya siku ya vijana. Katika kaunti ya Murang'a, ndugu wawili wanajivunia kuunda mashine ya kukata chakula cha mifugo, kwa kimombo chaff cutter. Danson Ndung'u na Kamau Ndung'u ambao ni wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wanasema baada ya kupitia changamoto chungu nzima kurekebisha mashine walizokuwa wakinunua, waliafikia kutumia maarifa yao kujitengenezea mashine wanayosema imewagharimu fedha kidogo ikilinganishwa na iwapo wangenunua zile ambazo zinaagizwa kutoka nje ya nchi. Wanakariri umuhimu wa mashine hizo kwamba iwapo itaharibika watapata vifaa vya kurekebisha humu nchini kwa bei nafuu. Baada ya kuona vile watu walikuwa wanahangaika na zile mashini za kutoka nje, vile zinakuja zinaharibika, hazifanyi kazi, mara zinakwama ndani, mtu anaweka majani inakwama, lakini hii haikwami. Ndio maana nikaona ni vizuri nijaribu kutatua hii maneno. Tumetumia tu mabati ama chuma hii locally zenye zinauzwa scrap metal. Zile hata hautauziwa. Zile unanunuaga kama na kilo, unasikia kilo moja ni kama 20. Kwa hivyo hiyo chuma unakuja nayo. Hii yetu imetugharimu less than 30,000. Alikuwa kirasi ya 6, alikuwa anatengeneza mashini ya mbao. Saa hii nimeona ameanza ile kipawa amepewa ni Mungu kutengeneza hii mashini. Na mamlaka ya kitaifa ya utunzaji wa mazingira NEMA imeendeleza msururu wa kukagua nyumba ambazo zimekuwa zikimwaga maji taka kiholela kwenye barabara na kuchafua mazingira katika miji ya Rongai na Ngong katika kaunti ya Kajiado. Kwenye ukaguzi huo ambao uliongozwa na mkurugenzi wa NEMA kaunti ya Kajiado Joseph Kopejo, wamiliki wa nyumba 15 wamepewa notisi ya siku 14 kurekebisha hali hiyo, la sivyo nyumba zao zifungwe hadi pale watakapotii sheria. Kwa muda kitu kama miaka karibu 8-10 hapo hivyo, hii nyumba imetusumbua kabisa na maji. Na kama sasa unaweza kaona iko nyumba zile hazina watu, zingine ziko na watu. Ndio maana mimi nilitoka kwa hii nyumba, nikahamia hii nyumba na tukaexpand hivi vote. Tulikuwa nataka kulelea kwa watoto wetu na bibi yangu na watoto, lakini hatukuweza kwa sababu kila wakati watoto wanakuwa wagonjwa juu ya hii baridi. Kila wakati kukinyesha tunaamuka hatuwezi lala. Tunataka kila mtu ahakikishe kwamba ameshughulikia mambo ya majitaka ambayo yanatoka kwa nyumba yake. Lakini sio hivyo peke yake. Kama wewe ni mteja, unakaa kwa hiyo nyumba, unalipa rent kila mwisho wa mwezi. Kama hiyo nyumba inatoa majitaka, pia wewe uko na hatia kwa sababu ya kuendelea kukaa hapo, kutoa hiyo majitaka ambayo inaenda kwa environment yetu. Kwa hivyo tutachukulia hatua mwenye nyumba na pia wenye wako hapo.
Na mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Kajiado tuelekee kaunti ya Nakuru ambapo maafisa wa polisi wamewatawanya wafanyabiashara wa mitumba waliokuwa wamekusanyika kuelezea masaibu yao mjini Nakuru. Wafanyabiashara hao wanadai kwamba licha ya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza taratibu ziwekwe ili waagizaji wa nguo hizo urejelewe, hilo halijatekelezwa. Sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati ili warejelee biashara yao. Awali serikali ilisitisha uagizaji wa mitumba nchini ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona. Since the President directed the Ministry of Trade and the Ministry of Health to develop guidelines and protocols, the Ministry of Trade under the leadership of CS Badi has dragged its feet in facilitating the resumption of importation of mitumba, in total disregard of the adverse effects and suffering of this has to the traders and their livelihoods. Serikali kuu ambayo ni Uhuru Kenyatta ambaye tunampenda sana, tafadhali jaribu kuongea na sekta ya Badi ambaye ametukalia kisuguu. Na kutukalia kisuguu ni kusema ya kwamba hakuna mtumba hata moja inaingia nchini Kenya. Sisi tuko mpaka na maloni. Watu wanakimbizwa na bank, watu wanakimbizwa na societies, watu wanakimbizwa na zile idara zote ambazo zinahusu mambo na pesa. Saizi venye tunaongea, watu wengine mpaka wamejinyonga, wamekufa kwa sababu hawana ajira, hawana makazi. Familia zimeweza kumaka kuachana kwa sababu ya kukosa mpaka ajira. Mtumba imeemploy 80%. Wale ambao hata walimu wa private ambao walivutwa kazi na corona, wote wamekuja kwa sekta ya mtumba. Wanakuja wananunua mitumba kwetu, wanaenda wanazungusha ndio wapate chakula yao ya kila siku. Na mtazamaji, katibu mratibu katika Wizara ya Jinsia Rachel Shebesh anawataka washikadau wote kushirikiana ili kumaliza ukeketaji na mila zingine potovu. Shebesh alizungumza alipozuru kaunti ya Elgeyo Marakwet na kufanya kikao na maafisa wa utawala kuhusiana na swala hili. Kaunti ya Elgeyo Marakwet inaorodheshwa miongoni mwa kaunti 22 ambazo bado zinaendeleza ukeketaji. And the law is clear. So what we decided to do with my cabinet secretary is to go to these 22 counties, because in Kenya the counties are 22, and tell them first so that they don't feign ignorance. And I'm glad that we have done it, because some of the chiefs and assistant chiefs, to be very honest, did not have the full knowledge of this law. So today we've given them the full knowledge of the law. So we don't expect any more excuses. But also, it is also important to know that when the cultural issues come out, it is the reason why we call all the leaders you are seeing here, even Mama County. She is the only one who can go to your station, as she has done, speak to the local dialect and communicate with the people. So for us, working with the leadership, including that of the county government, when we leave here, we are going to be seeing the governor. We will be asking the governor to partner with us on issues of GPV and also helping us with FGM, because also the county resources and the health is devolved. Na Askofu Mkuu Patrick Sayale wa kanisa la Community Christian Church ametoa wito kwa wanarika wote wa jamii ya Wamasai katika kaunti ya Narok kusimama kidete kupinga ukeketaji miongoni mwa wasichana. Akizungumza kwenye hoteli moja mjini Narok, Sayale amesema kwamba kuna mbinu mpya ambazo zinatumiwa kutekeleza uovu huo kisiri, huku kionekana kwamba ni ibada tu za kawaida. Aidha, alishukuru baraza lililobuniwa kutoa mwongozo wa ibada kwa kulegeza baadhi ya masharti. Na nataka tu kuwasihi wanarika wawe pia ni watu wanasimama na wakatae pia mambo ya hiyo early pregnancy, kwa sababu ni kuharibu maisha yako. Kufanyia mtoto tohara ni mbaya sana na ni dhambi. Sisi tukiwa kanisa tunalaani na tunasimama kinyume kabisa isifanyike. Especially Wamasai ndio sisi tunaona ya kwamba inafanyika sana. Tuwache hiyo mambo. Hata wengine unakuta sherehe wanaimba nyimbo ya kanisa na kweli kumbe ni tohara, wanafanya tohara ya msichana.
Na muungano wa makasisi kutoka eneo la North Rift umepongeza hatua ya baraza la kutoa mwongozo kuhusu mabadi linaloongozwa na askofu mkuu wa jimbo la Nyeri Anthony Moheria kwa kubuni mikakati ambayo itasaidia pakubwa katika vita dhidi ya virusi vya korona. Tunashukuru kwa sababu wamesema wawe ni watu wa miaka 6 hadi 65. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tulikuwa tumefungia nje kisasi fulani na wazee wengine ambao hata ni washauri wa makanisa wamekuwa wakikaa nje. Biblia inasema wacheni watoto waje kwangu. Huyo ni Yesu mwenyewe alisema hivyo. Na wakati tumefungia watoto sana, ingawa tunajaribu kuweka measures na nini, pia ni vizuri kuangalia ya kwamba watoto wanatakana wawe katika nyumba ya Mungu kwa sababu ya kizazi kingine ambacho kinakuja. Pia uko binguni, Biblia inasema kuna 24 elders. Na elders pia kama vile chairman amesema, elders ni wenye hekima. Hao ndio ambao wanaweza kuongoza kanisa. Tukiwaachia kanisa vijana peke yao, wanakuwa na spidi kubwa sana. Sisi kama vijana tunaweza kimbia sana, lakini kukiwa na wazee wanaweza kutushauri na hao ndio wanatoa mashauri. Tena hata Biblia inasema ya kwamba wazee walio na mikono mitakatifu wainue mikono yao juu wanapobariki nchi na wanapobariki hata wanadamu. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunaamini ya kwamba hata wengine wadogo kabisa wataruhusiwa kukuja. Wamama walikuwa hawakuji kwa kanisa kwa sababu pia hao ndio walezi wa watoto na hawezi kuacha watoto wadogo nyumbani alafu yeye akuje kanisani. Kwa hivyo tulikuwa na upungufu wa watu ambao ni wengi sana, lakini sasa tunashukuru Mungu maana tunaona ya kwamba tunaendelea vizuri. Na zaidi ya wanafunzi 800 wanaosomea katika chuo kikuu cha JKUAT bewa la Kakamega wamelalamikia hatua ya chuo hicho kufunga bewa hilo mara moja na kuwataka wanafunzi kuhamia katika bewa la Kitale. Viongozi wa eneo hilo wanawataka kufahamu ni kwa nini chuo hicho kilichukua hatua hiyo licha ya kwamba serikali ya kaunti ilikuwa imewapa shamba la kujenga bewa rasmi na kutishia kufika mahakamani. Wengi wa wanafunzi walioathirika ni wale wa kujilipia karo. Facilities available na chuo kinafaa kusongeshwa. Hiyo ni jambo la huzuni kwa sababu wanafunzi wengi wanafaa kuenda, wengine waende bodaboda, wengine wauze nyanya, ikifika jioni wanaingia darasani. Je, wakiambiwa watoke mahali hapa waweze kusonga waende katika chuo cha Kitale, hiyo inawezekana? To just wake up in the morning and decide to shut down a campus which is having a great economic impact to Kakamega County. And the county in itself is working very hard to accommodate the campus in this county. Wakati JKUAT ilikuja, sisi kama county tulikaribisha. Kwanza His Excellency Oparanya aliwapatia shamba huko Rosterman na ina majengo. Hiyo shamba ya Rosterman ina majengo. Akawapatia shamba lingine huko Likuyani. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba sisi watu wa Kakamega County tulikaribisha JKUAT kwa mikono miwili. Na katibu katika Wizara ya Utalii Fred Sigor ameelezea kwamba huenda moto ambao uliteketeza zaidi ya kilomita 657 mraba ya mbuga ya wanyama pori ya Tsavo kwa muda wa miezi 3 iliyopita ulisababishwa na hujuma ya kimakusudi. Sigor anashuku kwamba wafugaji wa kutafuta mifugo wao lishe ama kutafutia mifugo wao lishe ama wavunaji wa asali vile na wachomaji makaa huenda ndio wakulaumiwa kwa kuanzisha moto huo ambao ulisababisha uharibifu mkubwa. Katibu huyo alikuwa ameandamana na mkurugenzi mkuu wa shirika la KWS John Weru, mshirikishi wa Pwani John Elungata na kamishna wa kaunti ya Taita Taveta Roda Onyancha. Kwa sasa wanyama wako stranded, najua hawezi kula nyasi, hawana nyasi ya kula, hawana mimea, hawana forage, hawana nini. Kile tunatarajia sasa ni human wildlife conflict kuendelea na kuongezeka. Kwa sababu sasa wanyama wanatoka mbugani, waingie wapi? Mashambani, sio? Waingie kwa mashamba. Tutaanza kusikia ndizi, tutaanza kusikia miwa, tutaanza kusikia mahindi na mambo kama hayo. We think that those who have ranches and are aware of maybe 1 or 2 people who are suspected to have, ignited the fire, maybe maliciously. We want to know them. We've asked our CID officers to investigate.
and I'm sure they'll come up with something. For the last few days, there has been fierce fire in this part of the park. So far, I've been informed that there is 657 square kilometers of area which has been affected by the fire out of the 22,000 square kilometers of our national park. So when you look at that, it's about 2.9% of the area which has been impacted by these fire outbreaks. And you know that because of these fires, there has been devastating effects in terms of the habitats, the ecosystem for the wildlife. Mtazamaji, asante sana kwa kujumuika nasi katika taarifa za Mbiu ya KTN leo hii. Mtazamaji, nenda zangu kuandalia taarifa za KTN leo. Tukutane saa 1. Mimi ni Mary Atoli, endelea kutazama runinga ya KTN.